Anti-Entzündung FOOD Iss Das Einfachkochbuchgegen Stillentzündungen. JETZTGEHTES los mitdenem Leben. Entzündungen sind ein natürlicher Teil des Körperregionen Abwehrsystems und spielen eine wichtige Rolle bei der Heilung von Verletzungen und Infektionen. Allerdings kann eine chronische Entzündung, die über einen längeren Zeitraum besteht, zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führen. Chronisch Entzündungen werden mit Krankheiten wie Herzerkrankungen, Diabetes, Arthritis, Krebs und vielen anderen in Verbindung gebracht. Die gute Nachricht ist, dass wir durch unsere Ernährung einen Einfluss auf Entzündungen nehmen können. Eine entzündungshemmende Ernährung zielt darauf ab, Lebensmittel zu wählen, die Entzündungen im Körper reduzieren und das Risiko chronischer Krankheiten verringern können. Diese Ernährungsweise basiert auf reichlichem Verzehr von Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, gesunden Fetten und entzündungshemmenden Gewürzen. In diesem Buch werden wir uns mit den Grundlagen der entzündungshemmenden Ernährung vertraut machen und lernen, wie sie uns helfen kann, unsere Gesundheit zu fördern. Wir werden die Auswirkungen von Entzündungen auf den Körper genauer betrachten und verstehen, warum eine gezielte Ernährungsumstellung so wichtig ist. Im ersten Kapitel werden wir die Grundlagen der entzündungshemmenden Ernährung erforschen. Wir werden uns mit dem Konzept der Entzündungen auseinandersetzen und verstehen, wie sie im Körper entstehen. Außerdem werden wir lernen, warum die Ernährung eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Entzündungen spielt und wie bestimmte Nahrungsmittel entzündungsfördernd sein können. Im zweiten Kapitel werden wir uns genauer mit den Lebensmitteln befassen, die Entzündungen fördern. Zucker, Transfett und verarbeitete Lebensmittel sind Beispiele für Nahrungsmittel, die entzündliche Reaktionen im Körper begünstigen können. Wir werden verstehen, warum es wichtig ist, diese Lebensmittel zu reduzieren oder zu vermeiden, Entzündungen zu bekämpfen und unsere Gesundheit zu verbessern. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf entzündungshemmende Lebensmittel. Wir werden lernen, welche Nahrungsmittel besonders reich an entzündungshemmenden Eigenschaften sind und warum sie so vorteilhaft für unsere Gesundheit sind. Antioxidantien und Omega-3-Fettsäuren sind nur einige der Inhaltsstoffe, die in diesen Lebensmitteln enthalten sind und die Entzündungen im Körper reduzieren können. Im vierten Kapitel werden wir praktische Tipps zur Umsetzung einer entzündungshemmenden Ernährung im Alltag erhalten. Warum eine entzündungshemmende Ernährung wichtig ist. Eine entzündungshemmende Ernährung ist aus verschiedenen Gründen wichtig für unsere Gesundheit. Chronische Entzündungen im Körper werden mit einer Vielzahl von Krankheiten und Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht. Darunter Herzerkrankungen, Diabetes, Arthritis, Alzheimer, Krebs und viel weiter. Indem wir eine entzündungshemmende Ernährung verfolgen, können wir dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren und das Risiko für diese Krankheiten zu verringern. Hier sind einige Gründe, warum eine entzündungshemmende Ernährung wichtig ist. Reduzierung von Entzündungen. Eine entzündungshemmende Ernährung ist darauf ausgerichtet, Lebensmittel zu wählen, die entzündungsfördernd Prozess im Körper reduzieren können, indem wir entzündungshemmende Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse, gesund Fett und Gewürze in unsere Ernährung integrieren, können wir Entzündungen im Körper besser kontrollieren. Vorbeugung chronischer Krankheiten. Chronische Entzündungen werden mit vielen ernsten Krankheiten in Verbindung gebracht.
Durch die Reduzierung von Entzündungen können wir das Risiko für Herzerkrankungen, Diabetes, bestimmt Krebsarten, Alzheimer und andere Erkrankungen verringern. Eine entzündungshemmende Ernährung kann daher als eine Art vorbeugende Maßnahme dienen. Unterstützung des Immunsystems. Entzündungen sind eine natürliche Reaktion des Immunsystems auf Verletzungen oder Infektionen. Eine übermäßige oder chronische Entzündung kann jedoch das Immunsystem belasten. Eine entzündungshemmende Ernährung, die reich an Nährstoffen und Antioxidantien ist, kann das Immunsystem stärken und die Abwehrkraft des Körpers unterstützen. Verbesserung der Verdauung. Entzündungen im Darmtrakt können zu Problemen wie das Darmsyndrom, entzündlichen Darmerkrankungen und anderen Verdauungsstörungen führen. Durch eine entzündungshemmende Ernährung, die ballaststoffreich Lebensmittel und probiotische Nahrungsmittel umfasst, können wir die Darmgesundheit fördern und Verdauungsbeschwerden reduzieren. Förderung der allgemeinen Gesundheit und des Wohlbefindens. Eine entzündungshemmende Ernährung, die auf nährstoffreichen Lebensmitteln basiert, liefert dem Körper die notwendigen Vitamin, Mineralstoff, Antioxidantien und gesunden Fett. Dies kann zu mehr Energie, einer besseren Stimmung, gesunderer Haut, einem gestärkten Immunsystem und insgesamt zu einem verbesserten Wohlbefinden führen. Es ist wichtig zu beachten, dass eine entzündungshemmende Ernährung Teil eines gesunden Lebensstils sein sollte, der regelmäßig körperliche Aktivität, ausreichend Schlaf, Stressmanagement und den Verzicht auf schädliche Gewohnheiten. Die Auswirkungen von Entzündungen auf die Gesundheit. Entzündungen sind eine natürliche Reaktion des Körpers auf Schädigungen oder Infektionen. In solchen Fällen ist eine kurzfristige Entzündungsreaktion wichtig, das betreffende Gewebe zu schützen und den Heilungsprozess einzuleiten. Allerdings können chronische Entzündungen, die über einen längeren Zeitraum andauern, erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Hier sind einige der potenziellen Auswirkungen von chronischen Entzündungen. Herzerkrankungen. Chronische Entzündungen werden als ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung von Herzerkrankungen angesehen. Entzündungen können zu Schäden an den Blutgefäßen führen, was die Bildung von Plaques begünstigt. Diese Plaques können die Blutgefäße verringern und zu arterioskleratischen Veränderungen führen, die das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen erhöhen. Diabetes. Entzündungen können auch die Insulinresistenz erhöhen, was zu Type 2 Diabetes führen kann. Chronische Entzündungen können die Insulinproduktion und Funktion beeinträchtigen, was zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel und zu einer gestörten Glucoseregulation im Körper führt. Autoimmunerkrankungen. Bei Autoimmunerkrankungen greift das Immunsystem irrtümlicherweise körpereigene Geweben, was zu Entzündungen führt. Krankheiten wie Rheumatoid Arthritis, Lupus, entzündliche Darmerkrankungen und Psoriasis sind Beispiele für Autoimmunerkrankungen, bei denen chronische Entzündungen eine entscheidende Rolle spielen. Krebs. Chronische Entzündungen können das Krebsrisiko erhöhen, indem sie die Zellteilung und das Tumorwachstum fördern. Entzündungen können genetische Veränderungen in den Zellen verursachen und die Entwicklung von Krebszellen begünstigen. Neurodegenerative Erkrankungen. Es besteht eine Verbindung zwischen chronischen Entzündungen und neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und Multiple Sklerose. Entzündungsprozesse im Gehirn können zur Schädigung von Nervenzellen führen und die Progression dieser Erkrankungen beschleunigen.
übergewicht und Stoffwechselstörungen. Chronisch Entzündungen können den Stoffwechsel beeinflussen und zu Gewichtszunehmend Vertanzung beitragen. Entzündungen können auch die Hormonregulation stören und die Entwicklung von Insulinresistenz und metabolischem Syndrom begünstigen. Es ist wichtig zu beachten, dass chronische Entzündungen nicht nur aufgrund der Ernährung auftreten, sondern auch durch andere Faktoren wie Stress, Umweltgift, Rauchen und Bewegungsmangel beeinflusst werden können. Ingessen Lebensweise, einschließlich einer entzündungshemmenden Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität und Stressbewältigung, kann dazu beitragen, Entzündungen zu minimieren. Was sind Entzündungen? Entzündungen sind Komplexreaktionen des Körpers auf Verletzungen, Infektionen oder Beschädigungen. Sie sind Teil des natürlichen Heilungsprozesses und dienen dazu, den Körper vor Schädigungen zu schützen und die Reparatur von Gewebe zu fördern. Entzündungen können in verschiedenen Geweben und Organen des Körpers auftreten und werden von einer Reihe von biochemischen und zellularen Prozessen gestört. Es gibt zwei Arten von Entzündungen: akut und chronisch Entzündungen. Akute Entzündungen treten als sofortige Reaktion auf einen Schaden oder eine Infektion auf und sind in der Regel von kurzer Dauer. Sie sind gekennzeichnet durch charakteristische Symptome wie Rötung, Schwellung, Hitze, Schmerz und Funktionsverlust im betroffenen Bereich. Akute Entzündungen werden von Immunzellen wie Neutrophillen und Makrophagen gestört, die Infektionserreger abwehren, Gewebschäden reparieren und den Heilungsprozess unterstützen. Chronisch Entzündungen hingegen sind langanhaltende Entzündungsreaktionen, die über Wochen, Monate oder sogar Jahre andauern können. Sie werden durch anhaltende Reizstoff oder immunologische Dysregulationen verursacht. Chronisch Entzündungen können unspezifisch sein und in verschiedenen Geweben oder Organen auftreten. Im Gegensatz zu akuten Entzündungen können sie schädlich sein und das umgebende Gewebe schädigen. Chronisch Entzündungen werden mit einer Vielzahl von Erkrankungen in Verbindung gebracht, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Rheumatoid Arthritis, entzündliche Darmerkrankungen und Krebs. Entzündungen werden durch komplex zellular und molecular Prozess gestört. Wenn Gewebe geschädigt wird oder eine Infektion auftritt, setzen Immunzellen und Gewebezellen chemische Botenstoffe frei, die als Entzündungsmediatoren bezeichnet werden. Zu diesen Mediatoren gehören Cytokine, Chemokine, Prostaglandin und Leukotriene. Diese Botenstoffe locken wie Immunzellen und den Ort der Entzündung und verstärken die Entzündungsreaktion. Die Entzündungsmediatoren erhöhen die Durchlässigkeit der Blutgefäße, die Einwanderung von Immunzellen zu ermöglichen, und aktivieren die Immunzellen, schädliche Substanzen zu bekämpfen. Während Entzündungen eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Infektionen und der Heilung von Verletzungen spielen, können chronische Entzündungen schädlich sein. Sie können zu einer übermäßigen Gewebschädigung, Funktionsverlust und zur Entwicklung von Krankheiten führen. Deshalb ist es wichtig, ingessen Lebensweise zu pflegen, die Entzündungen reduziert. Dazu gehört auch eine entzündungshemmende Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität, ausreichender Schlaf. Die Rolle der Ernährung bei der Entzündungsbekämpfung. Die Ernährung spielt eine bedeutende Rolle bei der Entzündungsbekämpfung. Bestimmte Lebensmittel können entzündungsfördernd oder entzündungshemmende Eigenschaften haben und somit die Entzündungsreaktionen im Körper beeinflussen.
Entzündungsernährung kann dazu beitragen, Entzündungen zu reduzieren und das Risiko für chronische Krankheiten zu verringern. Hier sind einige wichtige Aspekte der Ernährung in Bezug auf die Entzündungsbekämpfung. Antioxidantien. Antioxidantien sind Verbindungen, die den Körper vor schädlichen freien Radikalen schützen können, die zu Entzündungen und Zellschäden beitragen. Lebensmittel wie Beeren, Grüns, Blattgemüse, Nuss, Samen und Juice wie Kurkuma sind reich an Antioxidantien und sollten in einer entzündungshemmenden Ernährung enthalten sein. Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren haben entzündungshemmende Eigenschaften und können helfen, das Gleichgewicht zwischen entzündungsfördernden und entzündungshemmenden Prozessen im Körper aufrecht zu halten. Lebensmittel wie fetter Fisch, Lachs, Mackerel, Sardinen, Linsamen, Chiasamen und Walnuss sind gute Quellen für Omega-3-Fettsäuren. Fett wie Olivenöl, Avocado, Nuss und Samen enthalten entzündungshemmende Verbindungen und können dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Es ist wichtig, Fett in Massen zu konsumieren, da sie immer noch kalorienreich sind. Vollkornprodukt und Ballaststoff. Vollkornprodukt und ballaststoffreiche Lebensmittel wie Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst sind wichtig für eine entzündungshemmende Ernährung. Ballaststoffe fördern Darmflora und können Entzündungen im Darm reduzieren. Vermeidung von entzündungsfördernden Lebensmitteln. Bestimmte Lebensmittel können entzündungsfördernde Substanzen enthalten, wie ZB-gesättigt und Transfett, raffinierter Zucker, verarbeitete Lebensmittel und übermäßiger Alkoholkonsum. Es ist ratsam, den Konsum dieser Lebensmittel zu reduzieren oder zu vermeiden, Entzündungen im Körper zu kontrollieren. Individualisierung der Ernährung. Es ist wichtig zu beachten, dass die Reaktion des Körpers auf bestimmte Lebensmittel individuell sein kann. Manche Menschen können empfindlich auf bestimmte Nahrungsmittel reagieren und Entzündungen auslösen. Eine individuelle Anpassung der Ernährung kann daher erforderlich sein, potenziell Auslöser zu identifizieren und zu vermeiden. Die wichtigsten Prinzipien einer entzündungshemmenden Ernährung. Die wichtigsten Prinzipien einer entzündungshemmenden Ernährung umfassen. Viel Obst und Gemüse. Obst und Gemüse sind reich an Antioxidantien, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen, die entzündungshemmende Eigenschaften haben. Versuchen Sie, ein Vielzahl von Obst und Gemüse in Ihrer Ernährung einzubeziehen und bevorzugen Sie Bundsorten, die verschiedene Farbstoffe auf unterschiedliche Weise entzündungshemmend wirken können. Fett wie Omega-3-Fettsäuren haben entzündungshemmende Eigenschaften. Sie sind in fettem Fisch, Lachs, Mackerel, Sardinen, Linsamen, Chiasamen, Walnüssen, Avocado und Olivenöl enthalten. Ersetzen Sie ungesättigten Fett wie gesättigt und Transfett durch die gesättigten Fettquellen. Vollkornprodukt enthalten Ballaststoff und Phytoneurostoff, die Entzündungen reduzieren können. Wollen Sie Vollkornbrot, Vollkornudeln, Braunen und Veröffentlichen anstelle von raffinierten Getreideprodukten. Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen sind gute Quellen für pflanzliches Protein, Ballaststoff und Antioxidantien. Sie können entzündungshemmend Wirkungen haben und sollten regelmäßig in Ihrer Ernährung aufgenommen werden. Nuss und Samen enthalten Fett, Ballaststoff,
Antioxidantien und Entzündungsverbindungen, Walnuss, Leinsamen, Chiasamen, Mandeln und Cashewnüsse sind gute Optionen, Entzündungen zu bekämpfen. Gewürze und Kräuter wie Kurkuma, Ingwer, Knoblauch, Zimt und Oregano haben stark entzündungshemmende Eigenschaften. Fügen Sie diese Gewürze und Kräuter Ihren Mahlzeiten hinzu, den entzündungshemmenden Effekt Ihrer Ernährung zu verstärken. Vermeidung von entzündungsfördernden Lebensmitteln. Reduzieren Sie den Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln, zuckerhaltigen Getränken, raffinierten Kohlenhydraten, gesättigten und Transfetten zu übermäßigem Alkohol. Diese Lebensmittel können Entzündungen fördern und sollten daher in Massen oder gar nicht konsumiert werden. Ausreichend Flüssigkeitszufuhr. Trinken Sie ausreichend Wasser, den Körper mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen und die Ausscheidung von Toxinen zu unterstützen. Es ist wichtig zu beachten, dass entzündungshemmende Ernährung Teil eines gesunden Lebensstils ist und nicht alleinige Heilung oder Prävention von Krankheiten garantieren kann. Es ist ratsam, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. Kapitel 2: Entzündungsfördernde Lebensmittel. In diesem Kapitel werden wir uns mit entzündungsfördernden Lebensmitteln befassen, die Entzündungen im Körper begünstigen können. Obwohl es wichtig ist, sich auf entzündungshemmende Lebensmittel zu konzentrieren, ist es ebenfalls von Bedeutung zu wissen, welche Lebensmittel vermieden oder eingeschränkt werden sollten, eine entzündungsfördernde Ernährung zu vermeiden. Hier sind einige Beispiele für entzündungsfördernde Lebensmittel. Gesättigt Fett. Lebensmittel, die reich an gesättigten Fettsäuren sind, können Entzündungen fördern. Diese Fettsäuren kommen hauptsächlich in tierischen Produkten wie rotem Fleisch, Butter, Käse und Wollmilch vor. Es wird empfohlen, den Konsum von gesättigten Fettsäuren zu reduzieren und auf gesunde Fettquellen umzusteigen. Transfett. Transfettsäuren sind künstlich hergestellt Fett, die in vielen verarbeiteten Lebensmitteln wie frittierten Snacks, Backwaren, Margarine und vielen Fast-Food-Produkten vorkommen. Transfett sind nicht nur entzündungsfördernd, sondern auch mit einem erhöhten Risiko für Herzkrankheiten verbunden. Es ist ratsam, den Verzehr von Transfetten so weit wie möglich zu vermeiden. Raffinierter Zucker. Ein übermäßiger Konsum von raffiniertem Zucker und zuckerhaltigen Lebensmitteln kann zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels führen und Entzündungen im Körper fördern. Softdrinks. Süßigkeiten. Gebäck und verarbeitete Lebensmittel enthalten oft große Mengen an raffiniertem Zucker. Es ist wichtig, den Zuckerkonsum zu reduzieren und auf natürliche Süßungsmittel wie Honig, Ahornsirup oder Stevia umzusteigen. Verarbeitete Lebensmittel. Verarbeitete Lebensmittel wie Fast Food, Fertiggericht, Snacks und tiefgefrorene Mahlzeiten enthalten oft hohe Mengen an gesättigten Fettsäuren, Transfetten, raffiniertem Zucker und anderen entzündungsfördernden Inhaltsstoffen. Sie sollten weitgehend vermieden werden, da sie nicht nur Entzündungen fördern, sondern auch mit einem erhöhten Risiko für chronische Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden sind. Glutenhaltige Getreide. Gluten ist ein Protein, das in Weizen, Gerst, Roggen und einigen anderen Getreidesorten vorkommt. Bei manchen Menschen kann der Verzehr von Gluten zu entzündlichen Reaktionen im Darm führen.
Menschen mit einer diagnostisierten Glutenunverträglichkeit wie solche sollten glutenhaltige Getreideprodukt vollständig vermeiden. Bei anderen Menschen kann es sinnvoll sein, den Konsum von glutenhaltigen Getreideprodukten zu reduzieren und alternative Getreidesorten wie Hafer, Quinoa oder Buchweizen, Lebensmittel, die Entzündungen begünstigen. Entzündungen im Körper können durch den Konsum bestimmter Lebensmittel begünstigt werden. Hier sind einige Beispiele für Lebensmittel, die Entzündungen fördern können. Gesättigt Fett, Lebensmittel wie rotes Fleisch, Butter, Käse, und fettreich Milchprodukte enthalten hohe Mengen an gesättigten Fettsäuren, die Entzündungen fördern können. Transfett. Transfett sind künstlich gehärtete Fett, die in vielen verarbeiteten Lebensmitteln wie Snacks, Backwaren, Margarine und frittierten Lebensmitteln vorkommen. Sie erhöhen das Risiko von Entzündungen im Körper und sollten vermieden werden. Raffinierte Zucker, zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke wie Limoniden, Süßigkeiten, Gebäck und Desserts können Entzündungen fördern. Ein hoher Zuckerkonsum kann zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels und einer erhöhten Produktion von entzündungsfördernden Substanzen führen. Verarbeitet Lebensmittel. Verarbeitet Lebensmittel wie Fast Food, Fertiggericht, Snacks und tiefgefrorene Mahlzeiten enthalten oft Zusatzstoff, Konservierungsmittel und hohe Mengen an gesättigten Fetten, Transfetten und raffiniertem Zucker, die Entzündungen im Körper begünstigen können. Rotes Fleisch. Der übermäßige Konsum von rotem Fleisch wie Rind, Schwein und Lamm kann entzündungsfördernd sein. Rotes Fleisch enthält gesättigt Fett und kann auch entzündungsfördernde Verbindungen enthalten, die bei der Verarbeitung oder Zubereitung gebildet werden. Verarbeitetes Getreide. Verarbeitet Getreideprodukt wie Weißbrot, Weißmehlprodukt, raffiniert Nudeln und Müsli mit hohem Zuckergehalt haben einen höheren glykämischen Index und können Entzündungen fördern. Alkohol. Übermäßiger Alkoholkonsum kann zu Entzündungen im Körper führen. Alkohol belastet die Leber und kann zu Schäden und Entzündungen führen, insbesondere bei langfristigem und übermäßigem Konsum. Es ist wichtig zu beachten, dass der gelegentliche Konsum dieser Lebensmittel in Massen normalerweise kein Problem darstellt. Es ist jedoch ratsam, den Verzehr dieser entzündungsfördernden Lebensmittel zu reduzieren und durch gesunde Alternativen zu ersetzen, Entzündungen im Körper zu verringern. Die Auswirkungen von Zucker, Transfetten und verarbeiteten Lebensmitteln auf Entzündungen. Zucker, Transfett und verarbeitet Lebensmittel können erhebliche Auswirkungen auf Entzündungen im Körper haben. Hier sind einige der spezifischen Auswirkungen dieser Lebensmittel auf Entzündungen. Zucker. Ein hoher Konsum von raffiniertem Zucker und zuckerhaltigen Lebensmitteln kann zu chronischen Entzündungen führen. Zuckerhaltige Lebensmittel erhöhen den Blutzuckerspiegel und aktivieren das Immunsystem, was zu einer erhöhten Produktion von entzündlichen Botenstoffen führen kann. Langfristig kann dies zu einem anhaltenden Zustand der Entzündung im Körper führen, der mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht wird. Transfett. Transfett sind künstlich hergestellt Fett, die durch einen Prozess namens Partiellhydrierung von pflanzlichen Ölen entstehen. Diese Fett werden in vielen verarbeiteten Lebensmitteln wie Pommes frites, Snacks, Backwaren, Keksen und Margarine verwendet. Transfett erhöhen das Risiko für Entzündungen,
Indem sie den Spiegel entzündlicher Marker im Blut erhöhen und die Funktion der Blutgefäße beeinträchtigen. Sie können auch die Produktion von entzündungsfördernden Substanzen im Körper steigern und gleichzeitig entzündungshemmende Mechanismen abschwächen. Verarbeitet Lebensmittel. Verarbeitet Lebensmittel enthalten häufig hohe Mengen an Zucker, Transfetten, gesättigten Fettsäuren, raffinierten Kohlenhydraten und Zusatzstoffen. Diese Inhaltsstoffe können das Risiko von Entzündungen erhöhen. Darüber hinaus können verarbeitet Lebensmittel die Darmgesundheit beeinträchtigen. Ingeste Darmgesundheit kann zu einer Erhöhung der Klausigkeit der Darmwand führen, was wiederum Entzündungen im Körper begünstigen kann. Entzündungen im Körper werden mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Fettleibigkeit, Autoimmunerkrankungen und sogar Krebs. Durch den Verzicht auf übermäßigen Zucker, Transfett und verarbeitet Lebensmittel und den Übergang zu einer entzündungshemmenden Ernährung mit frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln können sie das Risiko von Entzündungen im Körper verringern und eine bessere Gesundheit fördern. Der Zusammenhang zwischen einer angemessenen Ernährung und chronischen Krankheiten. Eine angemessene Ernährung spielt eine bedeutende Rolle bei der Entstehung und Entwicklung chronischer Krankheiten. Hier ist der Zusammenhang zwischen einer angemessenen Ernährung und verschiedenen chronischen Krankheiten. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine Ernährung, die reich an gesättigten Fetten, Transfetten, Cholesterin und Natrium ist, kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Hoher Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln, Fast Food, frittierten Lebensmitteln und gesättigten Fetten kann zu Bluthochdruck, erhöhten Blutfettwerten, Arterienverkalkung, Atherosklerose und letztendlich zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Type 2 Diabetes. Eine unausgewogene Ernährung, die reich an raffinierten Kohlenhydraten, Zucker und gesättigten Fettsäuren ist, kann das Risiko für die Entwicklung von Type 2 Diabetes erhöhen. Der übermäßige Verzehr von zuckerhaltigen Getränken und verarbeiteten Lebensmitteln kann zu einer Insulinresistenz führen, bei der Körper nicht mehr effektiv auf das Hormon Insulin reagiert und den Blutzuckerspiegel reguliert. Fettleibigkeit. Eine kalorienreiche Ernährung mit vielen zuckerhaltigen Lebensmitteln, gesättigten Fetten und verarbeiteten Lebensmitteln trägt zur Entwicklung von Fettleibigkeit bei. Fettleibigkeit wiederum erhöht das Risiko für eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Type 2 Diabetes, bestimmten Krebsarten, Gelenkproblemen und Schlafapnoe. Krebs. Eine angemessene Ernährung, insbesondere eine Ernährung, die reich an verarbeiteten Lebensmitteln, rotem Fleisch, gesättigten Fetten und zuckerhaltigen Getränken ist, kann das Risiko für bestimmte Krebsarten wie Darmkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs erhöhen. Eine ballaststoffarme Ernährung kann auch das Risiko für Darmkrebs erhöhen. Entzündungskrankheiten. Eine Ernährung, die reich an entzündungsfördernden Lebensmitteln wie gesättigten Fetten, Transfetten und raffinierten Kohlenhydraten ist, kann chronische Entzündungen im Körper fördern. Chronische Entzündungen werden mit Krankheiten wie rheumatoider Arthritis, entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht. Es ist wichtig zu beachten, dass eine angemessene Ernährung nicht der einzige Faktor ist,
der zu chronischen Krankheiten verhindert, Lebensstillfaktoren wie Bewegungsmangel, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum und genetische Veranlagung spielen ebenfalls eine Rolle. Kapitel 3: Entzündungshemmend Lebensmittel. In diesem Kapitel werden wir uns mit entzündungshemmenden Lebensmitteln befassen, die dazu beitragen können, Entzündungen im Körper zu reduzieren und eine Ernährung zu fördern. Der Konsum dieser Lebensmittel kann helfen, Entzündungen zu bekämpfen und das Risiko für chronische Krankheiten zu verringern. Hier sind einige der wichtigsten entzündungshemmenden Lebensmittel. Fettreich Fisch. Fettreich Fisch wie Lachs, Makrel, Sardinen und Hering sind reich an Omega-3-Fettsäuren, insbesondere EPA, Eicosapentaensäure und DHA, Docosahexaensäure. Diese Omega-3-Fettsäuren haben entzündungshemmende Eigenschaften und können dazu beitragen, chronische Entzündungen im Körper zu reduzieren. Beeren. Beeren wie Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren und Brombeeren sind reich an Antioxidantien und entzündungshemmenden Verbindungen wie Flavonoiden und Anthocyanen. Diese Nährstoffe können Entzündungen reduzieren und die Gesundheit fördern. Grünes Blattgemüse. Grünes Blattgemüse wie Spinat, Grünkohl, Mangold und Rucola sind reich an Antioxidantien, Vitaminen und Mineralstoffen. Sie enthalten auch entzündungshemmende Verbindungen wie Carotinoid und Vitamin K, die helfen können, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Nuss und Samen. Nuss und Samen wie Walnuss, Leinsamen, Chiasamen und Mandeln sind reich an gesunden Fetten, Ballaststoffen und Antioxidantien. Sie können Entzündungen reduzieren und eine entzündungshemmende Wirkung im Körper haben. Kurkuma. Kurkuma ist ein gelb-grünes Pflanz, die das entzündungshemmende Curcumin enthält. Curcumin hat stark antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften und kann bei der Behandlung von entzündlichen Erkrankungen wie Arthritis helfen. Ingwer. Ingwer enthält entzündungshemmende Verbindungen wie Gingerol und Chogaol. Es kann Entzündungen reduzieren und bei der Behandlung von entzündlichen Erkrankungen helfen. Olivenöl. Extra Natives Olivenöl ist reich an entzündungshemmenden Antioxidantien und einfach ungesättigten Fettsäuren. Es kann dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren und das Risiko für chronische Krankheiten zu verringern. Vollkornprodukt. Vollkornprodukt wie Veröffentlichung, Vollkornbrot und braune Reis enthalten Ballaststoffe und Antioxidantien, die entzündungshemmende Eigenschaften haben können. Grüner Tee. Grüner Tee ist reich an Antioxidantien wie Epigallocatechingalid, EGCG, das entzündungshemmend Wirkungen haben kann. Die besten entzündungshemmenden Lebensmittel. Die besten entzündungshemmenden Lebensmittel sind solche, die reich an Nährstoffen, Antioxidantien und entzündungshemmenden Verbindungen sind. Hier sind einige der besten entzündungshemmenden Lebensmittel, die in die Ernährung aufgenommen werden können. Fettreich Fisch, Lachs, Makrel, Sardinen und Hering sind reich an Omega-3-Fettsäuren, die stark entzündungshemmende Eigenschaften haben. Grünes Blattgemüse, Spinat, Grünkohl, Mangold und Rucola sind voller Antioxidantien und entzündungshemmende Verbindungen wie Vitamin C, Vitamin E, Beta-Carotin und Folsäure. Beeren, Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren und Brombeeren sind reich an Antioxidantien und Flavonoiden, die Entzündungen bekämpfen können. Kurkuma. Kurkuma enthält das entzündungshemmende Curcumin, das als eines der wirkungsvollsten natürlichen Entzündungshemmer gilt. Ingwer.
Indwerenthalt Gingerol und Schogerol. Die stark Entzündung Eigenschaften haben und bei der Linderung von Entzündungen helfen können. Olivenol. Extra natives Olivenol enthalt Entzündung Antioxidantien und einfach ungesättigt Fettsäuren, die Entzündungen reduzieren können. Nuss und Samen. Walnuss, Leinsamen, Chiasamen und Mandeln sind reich an gesunden Fetten, Ballaststoffen und Antioxidantien, die Entzündungen bekämpfen können. Knoblauch. Knoblauch enthält schwefelhaltige Verbindungen, die entzündungshemmende Eigenschaften haben können und das Immunsystem stärken. Grüner Tee. Grüner Tee ist reich an Polyphenolen und Antioxidantien, die Entzündungen reduzieren und die Gesundheit fördern können. Papaya. Papaya ist reich an Vitamin C und Enzymen wie Papain, die entzündungshemmende Eigenschaften haben können. Diese Lebensmittel können in einer ausgewogenen Ernährung kombiniert werden, Entzündungen im Körper zu reduzieren und eine gute Gesundheit zu fördern. Es ist wichtig zu beachten, dass eine gesunde Ernährung insgesamt, die reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Protein und gesunden Fetten ist, eine entzündungshemmende Wirkung haben kann. Antioxidantien und ihre Bedeutung bei der Entzündungsbekämpfung. Antioxidantien spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Entzündungen im Körper. Sie sind Moleküle, die Free Radical neutralisieren und somit Zellschäden und Entzündungsreaktionen verhindern können. Free Radicals sind instabile Moleküle, die bei normalen Stoffwechselprozessen im Körper entstehen können, aber auch durch Faktoren wie Umweltverschmutzung, Rauchen, übermäßigen Alkoholkonsum und ungesunde Ernährung verstärkt werden. Entzündungen sind ein natürlicher Teil der Immunität des Körpers auf Verletzungen und Infektionen. Jedoch können chronische Entzündungen, die über einen längeren Zeitraum anhalten, zu verschiedenen Krankheiten führen, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Rheumatoide Arthritis und Krebs. Hier kommen Antioxidantien ins Spiel, die sie helfen können, die schädlichen Auswirkungen von chronischen Entzündungen zu reduzieren. Antioxidantien wirken, indem sie Free Radical abfangen und deren schädliche Wirkungen neutralisieren. Sie können die Oxidation von Zellen und Geweben verhindern und die entzündlichen Reaktionen im Körper reduzieren. Durch die Neutralisierung freier Radikal können Antioxidantien dazu beitragen, die Entzündungsreaktion zu dämpfen und die Schädigung von Geweben und Organen zu verringern. Einige der wichtigsten Antioxidantien sind Vitamin C. Vitamin C ist ein starkes Antioxidant, das die Immunfunktion stärkt und die Produktion von entzündungsfördernden Substanzen reduzieren kann. Es ist reichlich in Zitrusfrüchten, Beeren, Paprika und grünem Blattgemüse vorhanden. Vitamin E. Vitamin E schützt die Zellen vor Schäden durch Free Radical und hat entzündungshemmende Eigenschaften. Es kommt in Lebensmitteln wie Nüssen, Samen, Pflanzenölen und grünem Blattgemüse vor. Beta-Carotin. Beta-Carotin ist ein Vorläufer von Vitamin A und ein starkes Antioxidant. Es kommt in orangefarbenem Gemüse wie Karotten, Süßkartoffeln und Kürbis vor. Flavonoid. Flavonoids sind eine Gruppe von Pflanzenstoffen mit starken antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften. Sie kommen in Lebensmitteln wie Beeren, Trauben, grünem Tee, dunkler Schokolade und vielen Obst- und Gemüsesorten vor. Selen. Selen ist ein Mineral, das als Kofaktor für antioxidative Enzyme im Körper wirkt. Es ist in Paarnissen,
Fisch, Meeresfrüchten, Vulkanprodukten und Hülsenfrüchten enthalten. Es ist wichtig zu beachten, dass eines Ernährung, die reichen eine Vielzahl von Obst, Gemüse, Vulkanprodukten, Nüssen und Samen ist, die besten Quellen für Antioxidantien bietet. Darüberhinaus Omega-3-Fettsäuren und ihre entzündungshemmenden Eigenschaften. Omega-3-Fettsäuren sind essentiell Fettsäuren, die für eine gute Gesundheit essentiell sind, da der Körper sie nicht selbst produzieren kann. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Entzündungen im Körper und haben entzündungshemmende Eigenschaften. Es gibt drei Hauptarten von Omega-3-Fettsäuren: Eicosapentaensäure, EPA, Docosahexaensäure, DHA und Alpha-Linolensäure. Alle EPA und DHA sind hauptsächlich in fettreichen Meeresfischen wie Lachs, Makrel, Sardinen und Hering zu finden. Diese Omega-3-Fettsäuren haben stark entzündungshemmende Eigenschaften. Sie können die Produktion von entzündlichen Botenstoffen im Körper reduzieren und die Aktivität von entzündlichen Zellen und Enzymen verringern. Dies kann dazu beitragen, die Auswirkungen von Entzündungen im Körper zu reduzieren. Alle ist in pflanzlichen Quellen wie Leinsamen, Chiasamen, Walnüssen und Hanfsamen enthalten. Der Körper kann alle in begrenzten Mengen in EPA und DHA umwandeln. Obwohl die Umwandlung effizient gering ist, kann der Verzehr von allerreichen Lebensmitteln den Körper mit einer gewissen Menge entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren versorgen. Die entzündungshemmenden Eigenschaften von Omega-3-Fettsäuren sind auf verschiedene Mechanismen zurückzuführen. Sie können die Produktion von entzündungsfördernden Eicosanoiden reduzieren und die Synthese von entzündungshemmenden Eicosanoiden fördern. Darüber hinaus beeinflussen sie die Funktion von Immunzellen und entzündlichen Cytokinen, was zu einer Verringerung der Entzündungsreaktionen führt. Ein ausreichend Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren kann dazu beitragen, chronische Entzündungen im Körper zu reduzieren und das Risiko für entzündungsbedingte Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheumatoid Arthritis, entzündliche Darmerkrankungen und metabolisches Syndrom zu verringern. Darüber hinaus können Omega-3-Fettsäuren auch positive Auswirkungen auf die Gehirnfunktion, die Augengesundheit und die Stimmung haben. Es ist wichtig zu beachten, dass eines Ernährung, die reichen Omega-3-Fettsäuren ist, in Kombination mit einer gesunden Lebensweise von Vorteil ist. Neben dem Verzehr von fettem Fisch und pflanzlichen Quellen von Omega-3-Fettsäuren können auch Nahrungsergänzungsmittel in Betracht gezogen werden, sicherzustellen, dass der Körper ausreichend mit diesen entzündungshemmenden Fettsäuren versorgt wird. Es wird jedoch empfohlen, vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ausdrücklichen Rat zu holen. Kapitel 4 Ernährungsplan und Rezept. In diesem Kapitel möchten wir dir einige hilfreiche Ernährungsplan und entzündungshemmend Rezept vorstellen, die du in deine Ernährung integrieren kannst. Ein entzündungshemmende Ernährung sollte ausgewogen sein und ein Vielzahl von nährstoffreichen Lebensmitteln enthalten. Hier sind einige Beispiele für Mahlzeiten und Rezept, die dir als Inspiration dienen können. Frühstück. Griechische Jod mit Beeren und einer Handvoll Nüssen. Veröffentlichung mit Mandelmilch. Chiasamen und einer Prise Zimt. Rührei mit Spinat. Tomaten und Avocado. Mittagessen. Quinoa-Salat mit gegrilltem Gemüse. Olivenöl und Zitronensaft. Gebraten Laches mit Brokkoli und braunem Reis.
bunter Salad mit Rucola, Tomaten, Gurken, Paprika und gebratenem Hähnchen. Snacks. Keratensticks mit Hummus. Mandeln oder Walnuss. Apfelschieben mit Mandelbutter. Abendessen. Gegrilltes Hähnchen mit gedunstetem Gemüse und Quinoa. Aufengeröstetes Gemüse mit Linsen und einem Horch Balsamico Dressing. Zucchini-Nudeln mit einer Tomaten-Basilikum-Sauce und gerösteten Paninkenen. Desserts. Griechische Jort mit Honig und gehackten Nüssen. Beeren-Smoothie mit Kokosmilch und Linsamen. Dunkelschokolade. Mit mindestens 70% Kakaoanteil. Mit Mandeln. Es ist wichtig, dass du dies Rezept an den individuellen Vorlieben und Ernährungsbedürfnis anpasst. Acht darauf. Frisch und hochwertige Zutaten zu verwenden und vermeidverarbeitet Lebensmittel. Transfett und übermäßigen Zucker. Denk daran, dass eine entzündungshemmende Ernährung langfristig und nachhaltig sein sollte, die besten Ergebnisse zu erzielen. Zusätzlich zu den genannten Rezepten kannst du auch online nach weiteren entzündungshemmenden Rezepten suchen oder spezialisierte Kochbücher verwenden, die sich auf entzündungshemmende Ernährung konzentrieren. Beispielhaft entzündungshemmende Ernährungsplan für verschiedene Bedürfnisse. Hier sind beispielhaft entzündungshemmende Ernährungsplan für verschiedene Bedürfnisse. Allgemeiner entzündungshemmender Ernährungsplan. Frühstück. Grüner Smoothie mit Spinat, Avocado, Beeren, Linsamen und Mandelmilch. Snack. Keratensticks mit Hummus. Mittagessen. Gegrilltes Hähnchen mit Quinoa, Quinoa, Gurken, Tomaten, Petersilie, Zitronensaft und Olivenöl. Snack. Mandeln und ein Handvoll Beeren. Abendessen. Gegrillte Lachs mit gedunstetem Brokkoli und Kartoffelpüree. Dessert. Griechische Jort mit Honig und gehackten Walnüssen. Entzündungshemmender Ernährungsplan für vegetarisch-vegane Ernährung. Frühstück. Chia Pudding mit Kokosmilch. Veröffentlichung. Beeren und gehackten Nüssen. Snack. Apfelschieben mit Mandelbutter. Mittagessen. Quinoa Gemüseäpfel mit Paprika, Zucchini, Tomaten und gerösteten Kichererbsen. Snack. Grünkohlchips. Abendessen. Gebratene Tofu mit gedampftem Gemüse. Brokkoli. Keratin. Blumenkohl und braunem Reis. Dessert. Kokosmilch Chia Pudding mit Mango und Minze. Entzündungshemmender Ernährungsplan für Gewichtsverlust. Frühstück. Curry mit Spinat, Paprika und Tomaten. Snack. Quark mit Beeren. Mittagessen. Gegrilltes Hähnchen Brustfilet mit Gemüsesalat, Rucola, Gurken, Tomaten, Avocado und Balsamico Dressing. Snack. Sellerie-Sticks mit Mandelbutter. Abendessen. Gegrillte Lachs mit gedunstetem Spargel und Quinoa. Dessert. Griechische Jort mit Zimt und gehackten Mandeln. Rezept für entzündungshemmend Mahlzeiten und Snacks. Veröffentlichung Chia Pudding. Zutaten. 1/2 Tasse Veröffentlichung. 2 Esslöffel Chiasamen. 1 Tasse Mandelmilch. Ungesäst. 1 Teelöffel Honig oder Ahornsirup. Optional. Frisch Beeren zum Garnieren. Zubereitung. Kombiniere Veröffentlichung. Chiasamen und Mandelmilch in einer Schüssel. Rühre gut und stell die Schüssel für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Bis die Mischung zu einem Pudding wird. Optional kannst du Honig oder Ahornsirup hinzufügen, den Pudding zu süßen. Servier den veröffentlichten Chia Pudding mit frischen Beeren als Topping. Quinoa-Salat mit gegrilltem Gemüse. Zutaten. 1 Tasse Quinoa. Gemüse deiner Wahl. Z. B. Paprika. Zucchini. Aubergine. Olivenöl zum Grillen.
Saft einer Zitrone. Freischkräuter. Z. B. Petersilie. Koriander. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zubereitung. Koch die Quinoa nach den Anweisungen auf der Verpackung. Grill das Gemüse mit etwas Olivenöl, bis es weich und leicht gebrannt ist. In einer Schüssel die gekochte Quinoa, das gegrillte Gemüse, den Zitronensaft, die frischen Kräuter, Salz und Pfeffer vermengen. Gut umrühren und den Quinoa-Salat als Beilage oder Hauptgericht servieren. Kurkuma-Linsensuppe. Zutaten. 1 Tass Rotlinsen. 1 Zwiebel, gehackt. 2 Karotten, gefüllt. 2 Selleriestangen, gefüllt. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Teelöffel Kurkumapulver. 4 Tassen Gemüsebrühe. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frische Korianderblätter zum Garnieren. Zubereitung. In einem großen Topf die Zwiebel, Karotten, Sellerie und Knoblauch mit etwas Öl anbraten, bis sie weich sind. Füge die roten Linsen, das Kurkumapulver und die Gemüsebrühe hinzu. Zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Die Suppe etwa 20-25 Minuten köcheln lassen, bis die Linsen weich sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Suppe mit frischen Korianderblättern garnieren und servieren. Frühstücksrezept. Avocado ei Toast. Zutaten. 2 Scheiben Vollkornbrot. 1 Reif Avocado. 2 Eier. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frische Kräuter. Z. B. Koriander oder Petersilie. Zum Garnieren. Zubereitung. Rust die Vollkornbrotscheiben. In der Zwischenzeit kniet die Reif Avocado in Scheiben oder püriere sie leicht. In einer Pfanne die Eier braten oder pochieren. Bestrich die gerösteten Brotscheiben mit Avocado und leg Öl ein gebraten sie darauf. Mit Salz, Pfeffer und frischen Kräutern würzen und servieren. Frühstücksrezept. Beeren Chia Smoothie Bowl. Zutaten. 1 Tass gemischt Beeren. Z. Erdbeeren. Blaubeeren. Himbeeren. 1 Reif Bananen. 1 Esslöffel Chiasamen. 1 Tass Mandelmilch. Ungesäst. Toppings nach Wahl. Z. B. Gehackt Nuss. Kokosraspeln. Granola. Zubereitung. In einem Mixer die gemischten Beeren. Die Reif Bananen. Chiasamen und Mandelmilch zu einer cremigen Konsistenz mixen. Die Smoothie-Mischung in eine Schüssel gießen. Mit gehackten Nüssen, Kokosraspeln oder Granola toppen. Die Beeren Chia Smoothie Bowl sofort genießen. Frühstücksrezept. Rührei mit Gemüse. Zutaten. 3 Eier. Gemüse deiner Wahl. Z. B. Spinat. Paprika. Zwiebeln. Tomaten. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Optional. Gewürz wie Kurkuma oder Paprika. Zubereitung. Das Gemüse nach Belieben in kleine Stücks knieten. Die Eier in einer Schüssel verquillen und mit Salz, Pfeffer und optionalen Gewürzen würzen. In einer Pfanne etwas Öl erhitzen und das Gemüse darin anbraten, bis es weich ist. Die verquellten Eier über das Gemüse gießen und unter ständigem Rühren stocken lassen. Das Rührei auf einen Teller geben und nach Wunsch mit frischen Kräutern garnieren. Quinoa Frühstücksbowl. Zutaten. 1/2 Tass Quinoa. 1 Tass Mandelmilch. Ungesäst. 1 Teelöffel Honig oder Ahornsirup. Frische Beeren. Gehackt Nuss. Z. B. Mandeln oder Walnuss. Zimt zum Bestruen. Zubereitung. Quinoa gründlich abspülen und mit Mandelmilch in einen Topf geben. Zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Die Quinoa abgedeckt etwa 15-20 Minuten köcheln lassen, bis sie weich und die Flüssigkeit aufgenommen ist.
den gekochten Quinoa mit Honig oder Ahornsirup sussen und in Schüsseln verteilen. Mit frischen Beeren, gehackten Nüssen und einer Prise Zimt garnieren. Die Quinoa Frühstücksbowl warm oder kalt servieren. Süßkartoffelrührei, Zutaten. 1 mittelgroß Süßkartoffel. 3 1/2 Zwiebel, gehackt. Handvoll Spinat. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Kokosel zum Braten, Zubereitung. Die Süßkartoffel schälen und in kleine Würfel schneiden. In einer Pfanne etwas Kokosel erhitzen und die Süßkartoffelwürfel darin braten, bis sie weich sind und leicht gebrannt sind. Die gehackte Zwiebel hinzufügen und weiter braten, bis sie glasig ist. Die in einer Schüssel verquillen und über die Süßkartoffel-Zwiebel-Mischung gießen. Den Spinat hinzufügen und unter Rühren kochen, bis die gestockt sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und das Süßkartoffelrührei heiß servieren. Apfelzimt veröffentlichen. Zutaten. 1/2 Tasse veröffentlichen. 1 Tasse Mandelmilch, ungesüßt. 1 Apfel, geöffelt. 1 Esslöffel Mandelbutter. 1 Teelöffel Honig oder Ahornsirup, optional. Preizimt, Zubereitung. In einem Topf die veröffentlichen und Mandelmilch vermengen. Den Topf auf mittlerer Hitze stellen und die veröffentlichen unter gelegentlichem Rühren zum Kochen bringen. Sobald die veröffentlichen kochen, die Hitze reduzieren und für weiter 5-7 Minuten köcheln lassen, bis die veröffentlichen weich und cremig sind. Gelegentlich umrühren. Den geöffelten Apfel, die Mandelbutter, den Honig oder Ahornsirup, falls verwendet und ein Prise Zimt hinzufügen. Die Zutaten gut vermengen und für weiter 2-3 Minuten köcheln lassen, bis der Apfel weich geworden ist. Die Apfelzimt veröffentlichen in eine Schüssel geben und nach Belieben mit zusätzlichen Toppings wie gehackten Nüssen, Rosinen oder frischem Obst garnieren. Heiß servieren und genießen. Dieses Rezept liefert dir ein köstlich und gessend Frühstücksoption, die mit dem Aroma von Apfeln und Zimt gefüllt ist und dich energetisiert und satt holt. Tipps zur praktischen Umsetzung einer entzündungshemmenden Ernährung im Alltag. Mittagsmenüs. Gegrillte Lachs mit Quinoa und gedampftem Gemüse. Zutaten. 1 Lachsfilet. Saft einer Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1/2 Tasse Quinoa. Gemüse deiner Wahl. Z. B. Broccoli. Karotten. Grünbohnen. Olivenöl. Zubereitung. Den Lachs mit Zitronensaft betroffen und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Lachs auf dem Grill oder in einer Pfanne mit etwas Olivenöl bei mittlerer Hitze grillen oder braten, bis gar ist. In der Zwischenzeit die Quinoa nach Packungsanleitung kochen. Das Gemüse dampfen oder in einer Pfanne mit etwas Olivenöl anbraten, bis es weich ist. Den gegrillten Lachs zusammen mit Quinoa und gedampftem Gemüse servieren. Planung und Vorbereitung. Plan den Mahlzeiten im Voraus und erstellen Einkaufslist mit entzündungshemmenden Lebensmitteln. Bereit gessen Snacks und Mahlzeiten vor, die du leicht mitnehmen kannst. Wie zum Beispiel Gemüsesticks mit Hummus oder Quinoa Salad. Investier in Vorratsbehälter und Gläser, Rest aufzubewahren und leicht mitnehmen zu können. Vielfalt und frische Zutaten. Setz auf ein abwechslungsreich Auswahl an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Nüssen, Samen und gessenden Fetten. Kauf frische Zutaten, wenn möglich aus biologischem Anbau, Pestiziden und der schädliche Substanzen zu vermeiden. Vermeid verarbeitete Lebensmittel. Reduziere den Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln wie Fast Food, Fertigerichten,
raffiniertem Zucker und gesättigten Fetten, lies Diätiketen und Lebensmittel, die Zusatzstoff, künstliche Aromen, Farbstoff oder Transfett enthalten, Kochmethoden, bevorzugt und Kochmethoden wie Dunsten, Grillen, Backen oder Dampfen anstelle von Frittieren oder Braten, verwend hochwertige Pflanzenöl wie Olivenöl oder Avocado anstelle von raffinierten Ölen, Gewürze und Kräuter, Nutzentzündungsschemen Gewürze wie Kurkuma, Ingwer, Zimt, Knoblauch und Pfeffer, den Geschmack deiner Gerichte zu verbessern. Verwend Frischkräuter wie Basilikum, Koriander oder Petersilie, den Nährstoffgehalt zu erhöhen. Hydration. Trink ausreichend Wasser, den Körper mit Feuchtigkeit zu versorgen und Giftstoffe auszuspülen. Vermeid übermäßigen Konsum von gesättigten Getränken und Alkohol. Essen mit Achtsamkeit. Nimm die Zeit für den Mahlzeiten und esse bewusst. Acht auf Sättigungsgefühl und hör auf deinen Körper, Überessen zu vermeiden. Austauschend Unterstützung. Tausch dich mit anderen aus, die Entzündungshemmend Ernährung praktizieren, und Erfahrungen, Rezepte und Tipps. Such Unterstützung von einem Ernährungsberater oder Arzt, den Ernährung anzupassen und individuell Bedürfnisse zu berücksichtigen. Indem du diese Tipps in deinen Alltag integrierst, kannst du entzündungshemmende Ernährung erfolgreich umsetzen und langfristig von den gesundheitlichen Vorteilen profitieren. Kapitel 5. Weitere Maßnahmen zur Entzündungsbekämpfung. In diesem Kapitel werden zusätzliche Maßnahmen vorgestellt, die zur Entzündungsbekämpfung beitragen können. Neben der entzündungshemmenden Ernährung gibt es weitere Faktoren, die einen Einfluss auf Entzündungen im Körper haben können. Hier sind einige wichtige Aspekte, die in Betracht gezogen werden sollten. Stressmanagement. Chronischer Stress kann Entzündungen im Körper verstärken. Daher ist es wichtig, effektiv Stressbewältigungstechniken zu erlernen und in den Alltag zu integrieren, wie zum Beispiel Meditation, Yoga, Atemübungen oder regelmäßige körperliche Aktivität. Ausreichend Schlaf. Schlafmangel und unzureichend Schlafqualität können zu Entzündungen im Körper führen. Es ist ratsam, genügend Schlaf zu bekommen und gesunde Schlafgewohnheiten zu pflegen, wie zum Beispiel regelmäßige Schlafenzeiten, ein ruhiges Schlafumfeld und die Vermeidung von stimulierenden Substanzen vor dem Schlafengehen. Körperliche Aktivität. Regelmäßige körperliche Bewegung kann entzündungshemmend Effekt haben. Es ist ratsam, Mischung aus Übungen, wie Joggen, Radfahren oder Schwimmen und Krafttraining in den wöchentlichen Trainingsplänen zu beziehen. Konsultiere einen Arzt oder Sporttrainer, die für dich geeignete Aktivität und Intensität festzulegen. Nichtrauchen. Rauchen ist mit einem erhöhten Risiko für Entzündungen und chronische Krankheiten verbunden. Wenn du rauchst, ist es wichtig, Schritte zu unternehmen, mit dem Rauchen aufzuhören. Es gibt verschiedene Hilfsmittel und Programme, die dabei unterstützen können. Gewichtsmanagement. Übergewicht und Fettleibigkeit können Entzündungen im Körper fördern. Es ist wichtig, ein gesundes Körpergewicht anzustreben und gegebenenfalls Maßnahmen zur Gewichtsreduktion zu ergreifen. Ausgewogene Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität spielen hierbei eine wichtige Rolle. Medizinische Behandlung. In einigen Fällen kann eine medizinische Behandlung notwendig sein, Entzündungen im Körper zu kontrollieren. Besprich mögliche Optionen mit einem Arzt oder Fachspezialisten,
Die besten Behandlungsstrategien für den individuellen Situation zu ermitteln. Es ist wichtig zu beachten, dass diese zusätzlichen Maßnahmen die entzündungshemmende Ernährung ergänzen und nicht ersetzen sollen. Durch die ganzheitliche Berücksichtigung dieser Faktoren kannst du aktiv zur Reduzierung von Entzündungen beitragen und langfristig die Gesundheit fördern. Bedeutung von Bewegung und körperlicher Aktivität. Die Bedeutung von Bewegung und körperlicher Aktivität für unsere Gesundheit kann nicht genug betont werden. Regelmäßige körperliche Bewegung hat eine Vielzahl von positiven Auswirkungen auf unseren Körper und unser Wohlbefinden. Hier sind einige der wichtigsten Gründe, warum Bewegung so wichtig ist. Herz-Kreislauf-Gesundheit. Körperliche Aktivität stärkt das Herz und verbessert die Durchblutung. Regelmäßiges Training senkt das Risiko für Herzkrankheiten, Bluthochdruck und Schlaganfall. Gewichtskontrolle. Bewegung spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung eines gesunden Körpergewichts. Durch körperliche Aktivität verbrennen wir Kalorien und unterstützen den Aufbau von Muskelmasse, was den Stoffwechsel ankurbelt und uns hilft, Übergewicht zu vermeiden oder abzubauen. Stärkung des Immunsystems. Moderate körperliche Aktivität stärkt das Immunsystem und kann dazu beitragen, Infektionen und Krankheiten abzuwehren. Es wird gesagt, das regelmäßiges Training die Anzahl und Aktivität von Immunzellen erhöht. Verbesserung der Stimmung. Bewegung wirkt sich positiv auf unsere geistige Gesundheit aus. Es hilft, Stress abzubauen, Angstzustände zu reduzieren und die Stimmung zu verbessern. Körperliche Aktivität fördert zur Freisetzung von Endorphinen, den sogenannten Glückshormonen, die ein Gefühl des Wohlbefindens erzeugen. Stärkung von Muskeln und Knochen. Durch regelmäßige Bewegung können Muskelkraft und Ausdauer verbessert werden. Krafttraining und belastungsintensive Aktivitäten unterstützen den Aufbau von Muskelmasse und tragen zur Stärkung von Knochen bei, was das Risiko von Osteoporose verringert. Verbesserung der Gehirnfunktion. Studien haben gezeigt, dass Bewegung positive Auswirkungen auf die cognitive Function hat. Regelmäßige körperliche Aktivität verbessert das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit und die Denkfähigkeit. Prävention von chronischen Krankheiten. Regelmäßige Bewegung kann das Risiko für chronische Krankheiten wie Diabetes, bestimmt Krebserkrankungen und metabolisches Syndrom reduzieren. Es kann auch helfen, das Risiko für Alzheimer und Demenz im Alter zu verringern. Es ist wichtig zu beachten, dass Bewegung nicht nur aus intensivem Training besteht. Selbst moderate Aktivitäten wie Spaziergang, Radfahren, Tanzen oder Gartenarbeit können bereits positive Auswirkungen haben. Es ist ratsam, regelmäßige Bewegung in den Alltag zu integrieren und Aktivitäten zu wählen, die Spaß machen und gut in den persönlichen Lebensstil passen. Bevor du mit einem neuen Trainingsprogramm beginnst, ist es empfehlenswert, einen Arzt zu konsultieren, sicherzustellen, dass du gesundheitlich fit genug für bestimmte Aktivitäten bist. Stressmanagement und Entspannungstechniken. Stressmanagement und Entspannungstechniken spielen eine wichtige Rolle für unsere körperliche und geistige Gesundheit. In unserer hektischen und stressigen Welt ist es entscheidend, Wege zu finden, Stress abzubauen und unsere innere Balance wiederherzustellen. Hier sind einige Bücher Stressmanagement-Techniken und Entspannungsmethoden. Atemübungen. Tiefstbewusstsatmen ist eine einfache und effektive Methode, Stress abzubauen. Versuch,
dich für einige Minuten hinzusetzen und dich auf die Atmung zu konzentrieren. Atem langsam und tief durch die Nase ein und Atem langsam durch den Mund aus. Wiederhol dies mehrmals und bemerk, wie sich die Atmung vertieft und den Körper sich entspannt. Meditation. Meditation ist ein Buch Methode zur Stressbewältigung. Setz dich an einen ruhigen Ort. Schließ die Augen und konzentrier dich auf deinen Atem. Ein bestimmtes Mantra oder ein beruhigendes Bild. Lass den Gedanken kommen und gehen. Und dich von innen mitreißen zu lassen. Meditation hilft, den Geist zu beruhigen, Stress abzubauen und Klarheit zu schaffen. Progressive Muskelentspannung. Bei dieser Technik spannst du bewusst verschiedene Muskelgruppen und lässt sie dann langsam wieder los. Beginn mit den Zehen und arbeit dich nachher durch den Körper. Dies hilft, Muskelverspannungen zu lassen und eine Tiefentspannung im ganzen Körper zu erreichen. Yoga. Yoga kombiniert körperliche Bewegung mit Atemtechniken und Meditation. Es hilft dabei, Stress abzubauen, Flexibilität und Kraft aufzubauen und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Es gibt verschiedene Yoga-Style, von ruhigen und meditativen Praktiken bis hin zu dynamischeren und kraftvollen Stilen. Find einen Stil, der zu dir passt und regelmäßig praktiziert werden kann. Körperliche Aktivität. Regelmäßig körperliche Bewegung hilft, Stress abzubauen und die Stimmung zu verbessern. Egal ob Spazierengehen, Laufen, Tanzen oder an der Sporten. Find eine Aktivität, die dir Freude bereitet und in deinen Alltag integriert werden kann. Bewegung fördert die Freisetzung von Endorphinen, die natürlichen Wohlfühlhormone, und hilft, Spannungen abzubauen. Zeit für dich selbst. Nimm dir bewusst Zeit für dich selbst, aufzutanken und dich zu entspannen. Egal ob es ein heißes Bad, das Lesen eines Buches, das Hören von Musik oder das Ausüben eines Hobbys ist. Find Aktivitäten, die dir Freude bereiten und Entspannung bringen. Soziale Unterstützung. Sprich mit Freunden, Familienmitgliedern oder einem Therapeuten über den Sorgen und Angst. Der Austausch und die Unterstützung von anderen können helfen, Stress zu bewältigen und neue Perspektiven zu gewinnen. Schlaf und seine Rolle bei der Entzündungsregulation. Schlaf spielt eine entscheidende Rolle bei der Entzündungsregulation und der Erhaltung einer optimalen Gesundheit. Während des Schlafs durchlaufen wir verschiedene Schlafphasen, die für die Reparatur und Erneuerung des Körpers wichtig sind. Hier sind einige Punkte, die Bedeutung des Schlafs für die Entzündungsregulation verdeutlichen. Entzündungsregulation. Während des Schlafs werden Entzündungsprozesse im Körper reguliert. Chronischer Schlafmangel oder gestörter Schlaf können zu einer Überproduktion von entzündungsfördernden Substanzen führen und chronische Entzündungen im Körper verstärken. Ausreichender und qualitativ hochwertiger Schlaf hilft, Entzündungen zu reduzieren und das Gleichgewicht im Immunsystem aufrecht zu halten. Immunfunktion. Schlaf spielt eine wichtige Rolle bei der Stärkung des Immunsystems. Während des Schlafs werden Immunzellen aktiviert und Antikörper produziert, die eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Infektionen und der Regulierung von Entzündungen spielen. Ein gut funktionierendes Immunsystem ist entscheidend, Entzündungen zu bekämpfen und Krankheiten vorzubeugen. Hormonregulation. Der Schlaf beeinflusst die Produktion und Regulation verschiedener Hormone im Körper, einschließlich hormoneller Entzündungsmediatoren. Ein gestörter Schlaf kann zu einer Dysregulation dieser Hormone führen,
was wiederum zu einer Erhöhung Entzündungsneigung führen kann. Ausreichende Schlaf hilft, ingessend Hormonbalance aufrecht zu halten und Entzündungen zu kontrollieren. Zelluloreparator und Erholung. Während des Schlafs findet ein Zelluloreparator und Erneuerung statt. Gewebe und Organe werden repariert. Zellen werden erneuert und der Körper erholt sich von täglichen Belastungen. Dieser Erholungsprozess ist wichtig, Entzündungen zu reduzieren und die Gesundheit auf zellulärer Ebene zu fördern. Stressbewältigung. Schlaf spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung von Stress. Chronischer Schlafmangel kann zu einer Erhöhung an Anfälligkeit für Stress führen, da der Körper weniger gut in der Lage ist, Stresshormone zu regulieren. Stress wiederum kann Entzündungen fördern. Ausreichender Schlaf hilft, Stress abzubauen und das Risiko von stressbedingten Entzündungen zu verringern. Es ist wichtig, auf eine gute Schlafhygiene zu achten, die Qualität und Quantität des Schlafs zu verbessern. Dazu gehören regelmäßig Schlafenzeiten, ein ruhiges Schlafumfeld, die Vermeidung von stimulierenden Substanzen wie Koffein vor dem Schlafengehen und die Schaffung einer entspannenden Schlafroutine. Fazit. Eine entzündungshemmende Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Bekämpfung von Entzündungen im Körper. Durch den Verzehr von entzündungshemmenden Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, gesunden Fetten und Gewürzen können Entzündungen reduziert und die Gesundheit gefördert werden. Es ist auch wichtig, entzündungsfördernde Lebensmittel wie zuckerhaltige Getränke, verarbeitete Lebensmittel und Transfett zu reduzieren oder zu vermeiden. Neben der Ernährung gibt es weitere Maßnahmen, die zur Entzündungsbekämpfung beitragen können. Dazu gehören Stressmanagement und Entspannungstechniken wie Atemübungen, Meditation, Yoga und körperliche Aktivität. Ausreichender Schlaf spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Entzündungsregulation und der Erhaltung einer optimalen Gesundheit. Es ist wichtig, die entzündungshemmende Ernährung und die anderen Maßnahmen in den Alltag zu integrieren, langfristig von ihren positiven Auswirkungen zu profitieren. Es empfiehlt sich, individuell Bedürfnisse und Präferenzen zu berücksichtigen und gegebenenfalls Rat von einem Arzt oder Ernährungsspezialisten einzuholen. Durch die ganzheitliche Berücksichtigung von Ernährung, Stressmanagement, körperlicher Aktivität und Schlaf können wir aktiv zur Reduzierung von Entzündungen beitragen und unsere Gesundheit langfristig fördern. Die langfristigen Vorteile einer entzündungshemmenden Ernährung. Eine entzündungshemmende Ernährung kann langfristig zahlreiche Vorteile für die Gesundheit bieten. Hier sind einige der langfristigen Vorteile, die mit einer entzündungshemmenden Ernährung verbunden sein können. Reduziertes Risiko für chronische Krankheiten. Chronische Entzündungen spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Krankheiten wie Herzerkrankungen, Type 2 Diabetes, bestimmten Krebsarten, Alzheimer und Autoimmunerkrankungen. Durch die Reduzierung von Entzündungen im Körper kann eine entzündungshemmende Ernährung das Risiko für diese Krankheiten langfristig verringern. Verbessert Herzgesundheit. Entzündungen sind eng mit Herzerkrankungen verbunden. Eine entzündungshemmende Ernährung, die reichen Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, gesunden Fetten und Antioxidantien ist, kann dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu senken, den Blutdruck zu regulieren und die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems insgesamt zu verbessern. Gewichtskontrolle. Eine entzündungshemmende Ernährung,
die auf nordrestlichen Lebensmitteln basiert, kann dabei helfen, das Gewicht zu kontrollieren. Überschüssiges Körperfett kann zu chronischen Entzündungen führen, während ein gessundes Gewicht mit einem geringeren Entzündungsrisiko verbunden ist. Verbessert Verdauungsgesundheit. Entzündungen können auch den Magen-Darm-Trakt beeinflussen und zu Verdauungsbeschwerden wie das Darmsyndrom, entzündlichen Darmerkrankungen und Sodbrennen führen. Eine entzündungshemmende Ernährung, die belastete Frischlebensmittel, gesund Fett und fermentiert Produkte enthält, kann die Verdauungsgesundheit unterstützen und Entzündungen im Verdauungssystem reduzieren. Stoffwechselsystem. Eine entzündungshemmende Ernährung, die reich an Antioxidantien, Vitaminen und Mineralstoffen ist, kann das Immunsystem stärken und die Abwehrkraft des Körpers gegen Infektionen und Krankheiten verbessern. Ein gut funktionierendes Immunsystem ist wichtig, Entzündungen zu bekämpfen und eine optimale Gesundheit aufrecht zu halten. Verbessert Stimmung und geistige Gesundheit. Entzündungen können auch Auswirkungen auf die Stimmung und die geistige Gesundheit haben. Eine entzündungshemmende Ernährung, die gesund Fett und Omega-3-Fettsäuren enthält, kann dazu beitragen, die Gehirnfunktion zu verbessern, die Stimmung zu stabilisieren und das Risiko für Depressionen und Angstzuständen zu verringern. Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen. Eine entzündungshemmende Ernährung kann langfristig viel Vorteil für die Gesundheit bieten. Die wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen lassen sich wie folgt zusammenfassen. Entzündungen sind ein natürlicher Prozess im Körper, der zur Abwehr von Infektionen und zur Reparatur von Gewebe dient. Chronische Entzündungen können jedoch zu verschiedenen Krankheiten führen. Eine entzündungshemmende Ernährung basiert auf dem Verzehr von Lebensmitteln, die Entzündungen reduzieren und das Gleichgewicht im Körper fördern. Dazu gehören Obst, Gemüse, Vollkornprodukt, gesund Fett, mageres Protein und Juice, Zucker, Transfett und verarbeitete Lebensmittel sollten vermieden werden, da sie Entzündungen fördern können. Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoffe sind wichtige Nährstoffe, die entzündungshemmende Eigenschaften haben und in einer entzündungshemmenden Ernährung enthalten sein sollten. Eine entzündungshemmende Ernährung kann das Risiko für chronische Krankheiten wie Herzerkrankungen, Diabetes, Krebs und neurodegenerative Erkrankungen verringern. Neben der Ernährung spielen auch Bewegung, Stressmanagement, ausreichendes Schlaf und gesund Lebensgewohnheiten eine wichtige Rolle bei der Entzündungsbekämpfung und der Erhaltung einer optimalen Gesundheit. Es ist ratsam, individuell Bedürfnisse und Präferenzen zu berücksichtigen und gegebenenfalls Rat von einem Arzt oder Ernährungsspezialisten einzuholen, eine entzündungshemmende Ernährung in den Alltag zu integrieren. Die Umstellung auf eine entzündungshemmende Ernährung erfordert möglicherweise Zeit und Anpassungen, aber die langfristigen Vorteile für die Gesundheit sind es wert. Durch die richtige Auswahl von Lebensmitteln und die Einbindung eines gesunden Lebensstils können Entzündungen reduziert und die allgemeine Gesundheit verbessert werden. Glosse der Fachbegriff. Im Glosse der Fachbegriff werden wichtige Begriffe und Definitionen erklärt, die im Buch zur entzündungshemmenden Ernährung verwendet werden. Dies kann den Lesern helfen, das Fachvokabular besser zu verstehen und die Konzepte im Buch zu erfassen. Hier sind einige Beispiele für Begriffe, die im Glossar enthalten sein könnten. Entzündung.
Natterliche Reaktion des Körpers auf Verletzungen oder Infektionen, die darauf abzielt, den Schaden zu reparieren und Krankheitserreger abzuwehren. Chronische Entzündungen können jedoch schädlich sein und zu verschiedenen Krankheiten führen. Antioxidantien, Substanzen, die den Körper vor Schäden durch Free Radical schützen können. Sie sind in vielen pflanzlichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Nüssen und Gewürzen enthalten. Omega-3-Fettsäuren, eine Art von mehrfach angesättigten Fettsäuren, die entzündungshemmende Eigenschaften haben. Sie kommen in fettem Fisch, Linsamen, Chiasamen und Walnüssen vor. Ballaststoff, angelast Pflanzenfasern, die in Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und Nüssen vorkommen. Ballaststoff unterstützen Ingessenwerdung und können Entzündungen reduzieren. Transfett, künstlich hergestellt Fett, die durch einen Prozess der Teilweisen oder vollständigen Hydrierung von pflanzlichen Ölen entstehen. Sie sind bekannt dafür, Entzündungen zu fördern und das Risiko für Herzerkrankungen zu erhöhen. Antientzündliche Lebensmittel, die entzündungshemmende Eigenschaften haben und dazu beitragen können, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Dazu gehören beispielsweise Beeren, grünes Blattgemüse, Kurkuma und Olivenöl. Glykämischer Index, ein Maß dafür, wie schnell ein kohlenhydrathaltiges Lebensmittel den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index werden langsamer verdorrt und haben einen geringeren Einfluss auf den Blutzucker und entzündlichen Prozess. Das Glosse bietet den Lesern eine schnell und klare Definition der verwendeten Fachbegriff und hilft ihnen, das Buch besser zu verstehen und die Konzept der entzündungshemmenden Ernährung umzusetzen. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testbericht-Institut LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testbericht-Institut LLC. Testbericht-Institut LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testbericht-Institut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht-Institut LLC. All rights reserved.